So first equation NH4NO3 gives okay N2O plus H2O, then P4O10 plus H2O, which gives H3PO3, and then HiO3 gives 246 no I2O5 plus H2O. AS plus Cl2 gives AsCl5. And then Na2O2 plus H2O gives NaOH plus H2O2. And then BF3 plus H2O gives HF plus H2 H3 BO3. And then ammonia plus copper oxide gives copper plus nitrogen plus water. What happened? பண்ணிட்டோமா? இது எழுதுற ரியாக்ஷன் அத்தனையுமா? அந்த ஒண்ணு தானே. ஓஹோ சரி. இப்போ இது அப்படின்னா வந்து நோட்ல எழுத வேண்டாம். இப்போ இந்த இதுலயே பண்ணிடலாம். அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டோன்ட் ரைட் இன் தி நோட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூ கேன் ஃபில் இட் அப். இதுவா பீனா என்ன? போரான். எஃப்னா எத்தனை ஃப்ளூரைடு இருக்கு? எஃப்இனா தான் அயன். எத்தனை இருக்கு? how many fluoride is there? Boron trifluoride. So whenever you are naming, okay, first the cation, second anion. Okay va? So the second one paranga, nitrogen, 3 hydrogen. So you can say nitrogen hydrate, but the common name is ammonia. Okay. சரி ஓகே. எல்லாருமே அப்படியே ஒன்று ஒன்று அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க. கீழே போட்டுறாதீங்க தம்பி, இதெல்லாம் ஷேக்லாம் பண்ணக்கூடாது சரியா? பேலன்ஸ் நான் அதான் ஏற்கனவே இந்த லெசன் டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன். இந்த பிள்ளைங்க தான் இல்லைன்னாங்க. அந்த ஒயிட் வாஷ் அது முடிச்சிட்டோமா? முடிச்சிட்டீங்களாடா? ஓ நீ அவனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத, அவன் பண்ணுவான். அவனுக்கு அடுத்த ரியாக்ஷன் வெயிட் பண்ணு.
நரி. கரெக்ட். குட். ஹரி பண்ண போறோம் பார். அழிக்க வேண்டாம், அது கீழே எழுது. நீ இதுல விளையாட்டு காமிச்சு நேரத்தை ஓட்டக்கூடாது. அதுதான் செய்வான். யாரும் எதுவும் சொல்லாதீங்க. அதுதான் பண்ண சொல்றேன் நானும். நான் மட்டும் என்ன சொல்றேன்? Do it. See, முதல்ல இங்க வா, வெயிட் பண்ண. அந்த பக்கம் பாரு. ASCl எத்தனை chlorine is there? 5 chlorine is there. When you put 2 over here, 2 2s are எவ்வளோ? அப்புறம் எப்படி பேலன்ஸ் ஆகும்? நீ பண்ண விடுறது இல்லை. பண்ண அப்படியே ஷார்ட் பண்ண, இப்படி ஸ்ட்ரிங் பண்ண. நீ அழிக்காதடா, அது கீழவே எழுதுறான்னுட்டேன். நல்ல யோசனை பண்ண. அங்க Cl5 இருக்கு, சரியா? அப்போ வந்து அது வந்து ஆட் நம்பர். ஸோ உனக்கு டோட்டல் வந்து ஈவன் நம்பரா வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? என்ன நம்பர் போட்டா ஈவன் ஆகும்? ஃபைவ் ஈவன் நம்பரா மாத்தனா என்ன பண்ணா மாத்த முடியும்? இப்படியே வச்சு ஒரு சொல்லு. 5 கூட 1 எப்படி தனியா ஆட் பண்ண முடியும்? when you are balancing you will not add, you can multiply or you can divide. ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் பண்ண முடியும். இப்போ இதுல என்ன ஆப்ஷன் பண்ணலாம்? என்ன மல்டிப்ளை பண்ணலாம்? என்ன நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம்? Cl5 ன்னு இருக்கு. so if you put 2 over here, 2AsCl5 ஆகும். so 2 arsenic 10 chlorine, 2 5s are 10. அப்ப இங்க 2 இருக்கு, என்ன நம்பர் முன்னாடி போடணும் குளோரினுக்கு? இங்க பாருமா, இங்க Cl5 இருக்கு. டேய் கவனி, Cl5 இங்க இருக்கு, ஓகேவா? சோ டோட்டல் 5 குளோரின் இருக்கு. சப்போஸ் இங்க 2 போட்டினா 4 குளோரின் ஆகுது, 3 போட்டா 6 குளோரின் ஆகுது. சோ 6 குளோரின் இங்க பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்புறம் 4 போட்டா 8, நோ வே. 5 போடு, 5 2s are 10. இங்க வந்து 5 இருக்கு, அப்போ 2 முன்னாடி போடுங்க. 2AsCl5, 5Cl2 and here 2 arsenic, then you can put 2 over here. இத நான் தான் சால்வ் பண்ணேன், அதனால அடுத்து நீ சால்வ் பண்ணு. நோ, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சோ. give her. So interestingly you are doing சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து two 4 oxygen here, 2 4 oxygen. Na, okay. நம்ம கூட அந்த பொண்ணு டவுட். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் உனக்கு தான், உனக்காகவே இருக்கு பாரு. you are so lucky. எப்பவுமே whenever you are balancing chemical equation, don't balance oxygen hydrogen first. other than oxygen hydrogen you have to balance. எப்போ எங்க பண்ணீங்கனாலுமே chemical equation அதுக்கப்புறம் தான் oxygen hydrogen balance பண்ணணும் ஃபைனலா.
ஓகே முடிச்சிட்டேமா? ஏன் இங்க பாரு, you need 3 oxygen. Hello, look here, 1 boron, 3 oxygen you need. So you put the 3 H2O. அப்ப என்ன ஆகும்? 6 ஹைட்ரஜன் ஆயிடுமா? 6 ஹைட்ரஜன்ல 3 முடிஞ்சிடுச்சு. இங்க ஃப்ளூரின் எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. அப்ப 3 ஹைட்ரஜனோட செல்லலாம். 3 போடு. போரான் கரெக்டா இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஐட்டம் என்னது? ஃப்ளூரின் அண்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ ஃப்ளூரின் 3 இருக்கு. அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகணும்? 3 ஹைட்ரஜனோட, 3 HF இருக்கணும். ஸோ இங்க 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, டோட்டல் 6 ஹைட்ரஜன். ஆனா ரியாக்டன்ட் சைடு யூ ஹேவ் ஒன்லி 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ வாட் நம்பர் இஃப் யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் யூ வில் கெட் 6. இந்த பக்கம் போடலையே. டே ரொம்ப பெருமையா பேசுங்க, எதையும் கவனிக்காம. எங்க அப்பா கரெக்ட். அந்த ஹரி அது புடி. என்னடா பாஸ்ட் இயர் क्वेश्चंस ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. காப்பர் பாரு, ஒரு காப்பர் சரியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் 1, அதுவும் சரியாயிடுச்சு. ஆனா 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, அது மட்டும் சரியாகல. அப்ப எது சரி பண்ண? நைட்ரஜன் மாத்தும் போது ஹைட்ரஜன் மாறும், ஹைட்ரஜன் மாறுதுன்னா ஆக்சிஜன் மாறும், ஆக்சிஜன் மாறுதுன்னா காப்பரும் மாறும். See, whenever you are doing a balancing reaction, the first பாரு, copper as of now okay, but first you need to check the nitrogen. In a product you have 2 nitrogen, in the reactant you have only 1 nitrogen. So then you check, change that. போடுப்பா. நைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணு. இந்த சைடு 2 இருக்கு, அந்த சைடு 2 இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்? என்ன செய்யணும்டா? என்னடா கிளாஸ் வரலையா? அதுதான் இங்க இது மாதிரி ஆன்லைன்ல கொடுத்தா ஃபில் பண்ணுங்க. பட் நீங்க தான் ஆன்லைன்ல எதுவுமே क्वेश्चन கேட்கவே இல்லை. சொல்லி கொடுத்துட்டியா? நீயா இப்ப நான் இன்னொரு ரியாக்ஷன் சொல்றேன், எழுது. யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. டேய் ஆமா, not yet completed. எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரியாக்டன்ட் சைடு? 3. ரியாக்டன்ட் சைடுல எத்தனை இருக்கு ஹைட்ரஜன்? இதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு கேட்டு போட்டா பிரச்சனை. நீயா போட்டுதான் கரெக்டா சொல்லிருப்பியா? அந்த பொண்ணு வந்து எக்ஸாம்ல சொல்லி தரப்போதா? இல்லையா சொல்லி கொடுத்துருவியா? உடனே அவனை சொல்லுன்னு கௌஷிக் சொல்லு, ரோஹித் சொல்லு. காது எனக்கு செவிட. எனவே ஒண்ணுமே எத்தனை பசங்களை பாக்குறான். இங்க பாரு தம்பி, முன்னாடி 2 போட்டிருக்க. சோ 2 3 சார் எவ்வளவு ஆகும்? இங்க எத்தனை இருக்கு? 2 தான் இருக்கு. அப்ப அது 6 மாத்தனா என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும்?
போடு அந்த இடத்துல 3 போடு. இப்ப செக் பண்ணி பாரு. இந்த சைடு 2 நைட்ரஜன், இங்க பாரு ரியாக்டன்ட் சைடு 2 நைட்ரஜன், ப்ராடக்ட்ல 2 நைட்ரஜன், 6 ஹைட்ரஜன், ப்ராடக்ட்ல 6 ஹைட்ரஜன், 3 காப்பர், 3 காப்பர், 3 ஆக்சிஜன், 3 ஆக்சிஜன். சரியா போச்சா? இதான் பேலன்ஸ். இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, அதை கொடுங்க. இப்போ வந்து MCQ சொல்றேன், நீங்க ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க. क्वेश्चंस நல்லா மைண்ட்ல வாங்கிக்கங்க, ஆப்ஷன்ஸ் நல்லா மைண்ட்ல வாங்கிக்கங்க. புரியல? நீ உட்கார்ந்து தானே பாக்குற, எழுது. ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எழுதி போடுறேன், ஷார்ட்டா தான் எழுதுவேன். ஓகே, क्वेश्चंस மட்டும் டிக்டேட் சொல்றேன். Which of the following is not a physical change? Okay, so A option, boiling of water. Boiling of water to give vapor. B, melting of ice. Ice to give water. And then dissolution of, நீங்க ஆன்சர் மட்டும் எழுதணும். ஓகே, dissolution of salt in water. Third one is combustion of, sorry, D, combustion of LPG, liquefied petroleum gas. இதுல எது? Which is not a physical change. அது எனக்கு தெரியாது, you write down. It's not a physical change. What is physical states? Solid, liquid, gas. இதுல எது இல்லைன்னு பாரு. என்ன எழுதிருக்கீங்க நீங்க? என்ன எழுதவே இல்லை. நீ என்ன எழுது தம்பி? நீ என்ன எழுதிருக்க? சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. கடைசி எழுதலாம், அப்பதான் நீங்க எத்தனை தெரியும். வேண்டாம் வேண்டாம். The following reaction is an example for, the reaction is NH3 plus 5O2 4NO plus 6H2O. So number option 1, displacement. 1 is displacement, 2 is combination, 3 is redox, 4 is neutralization. Among this, which will come? A 1 and 4, B 2 and 3, C 1 and 3, D 3 and 4. Okay, போலாமா next questionக்கு? Third one, the reaction is, which of the following statement about the given reactions are correct? 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Number 1, iron metal is getting oxidized. Which is correct? Which reactions, which are the statements are correct? Are correct. Okay, not water is getting reduced. Water acts as reducing agent. Water acts as oxidizing agent. So option 1, 2 and 3, 3 and 4, 1, 2 and 4,
2 and 4. அடுத்து fourth one. Which of the following are exothermic process? Number 1, reaction of water with quicklime, exothermic. ஆறாவும் இருக்கலாம், ஆமா ஆறா தான் இருக்கணும், ஏன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு. Dilution of an acid, evaporation of water, number 4, sublimation of camphor. So option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 4, option D 3 and 4. முடிச்சாச்சா? ஹரி ஆன்சர் எழுதிட்டு இருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு என்ன எழுதுனேன்? செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், so fifth question. Three beakers labeled as A, B, C. A, B, C. Okay. Each containing 20 ml of water. 25 ml of water. Okay. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate, and sodium chloride were added. So, sodium hydrous, anhydrous, copper sulfate, and then sodium chloride were added to the beaker ABC respectively. It was observed that there is an increase in the temperature of solution containing A and B. Temperature increased. Whereas in beaker C, the temperature solution temperature decreases. Which one of the following statements is or correct? So, I'll an option now. First one. So, beaker A and B are exothermic as occurred. Second one, A and B are endothermic as occurred. Number 3, C exothermic. Number 4, C endothermic. So option A only 1, B only 2, C 1 and 1 and 4, D 2 and 3. முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்த question. A dilute ferrous sulfate solution. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified potassium permanganate
acidified potassium permanganate, the light purple color solution fade and finally disappear. So you are adding gradually ferrous sulfate to the acidified potassium permanganate. So the purple color of solution fade and finally disappear. So which is the correct one? So purple color disappeared. So what is the statement is correct? Number one, KMnO4 is the oxidizing agent. It oxidizes ferrous sulfate. Number two, ferrous sulfate is an oxidizing agent. It oxidizes KMnO4. Number C, color disappearance due to dilution. Due to dilution and no reaction involved. Okay. And D, KMnO4 is unstable and decompose in the presence of in the presence of ferrous sulfate to a colorless compound. நீங்க சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ரியாக்ஷன் போறேன். ஏபிசிடில எது? நான் அப்பத்துல இருந்து உனக்கு அதான் சொல்றேன். யூ ரைட் ஒன்லி த ஆப்ஷன்ஸ். போமா ஒரு முதல்ல ஒரு 10 क्वेश्चन எழுதிருவோம். அடுத்தது 7th question. Which among the following reactions are double displacement? Is or are? Okay. Double displacement. First reaction, lead plus copper chloride gives lead chloride plus copper. Second one, sodium sulfate plus barium chloride, it will give barium sulfate plus sodium chloride. Number 3, copper plus oxygen gives carbon dioxide, so carbon plus oxygen. Number 4, methane plus oxygen, it gives carbon dioxide plus S2. A 1 and 4, B only 2, C 1 and 2, D 3 and 4. கேட்டீங்களா? Good. ஆன்சர் சொல்லும் போது தான் தெரியும் how many of you good ன்னு. Eighth one, which of the following statement is or true? So exposure of silver chloride to sunlight for a long duration, it turns gray. It's due to number 1, the formation of silver chloride, the formation of
Formation of silver by decomposition of silver chloride. Number 2, sublimation of silver chloride. Number 3, decomposition of chlorine gas from silver chloride. Chlorine gas from silver chloride. Number 4, oxidation of silver chloride. So A, only 1, B, 1 and 3, C, 2 and 3, D, only 4. Hereditary. Use. At the 9th one. Solid calcium oxide react vigorously with water. Calcium oxide solid react vigorously with water to give calcium hydroxide, accompanied by the liberation of heat. Okay. This process is called slaking of lime. This process is called slaking of lime. The calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. The calcium hydroxide dissolved in water, it's called lime water. Which among the following is true? Number 1, it is an endothermic. Number 2, exothermic. Number 3, the pH of the resultant solution will be more than 7. And fourth, pH will be less than 7. The resultant solution pH. So either option A 1 and 2, B option 2 and 3, C option 1 and 4, and D option 3 and 4. அடுத்து last question. Barium chloride, அதாவது first test. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate. On reacting with ammonium sulfate, form barium sulfate and then ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? One is displacement. Number 2, precipitation. Number 3, combination. Number 4, double displacement. So option A, only 1.
Option B, only 2. Option C, only 4. Option D, 2 and 4. சொல்லுங்க. We'll go to the question number 1. Boiling. So which is not a physical chain? Not a physical chain. So which one? So as written D. Because water to water vapor, liquid to vapor. Correct? So liquid to gas. Solid to liquid. Ice to water. Salt into, I mean solid to liquid. So here combustion of gas. Correct? இது வந்து it's a minor mistake. We have to think. Okay, பரவாயில்ல. Second one. So what type of reaction is this? Displacement சொல்லிருக்கு ஒன்னு, combination கிடையாது. So it is not answer. ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்னா நைட்ரஜன் கூட ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்திருக்கு, இதோட வந்து ஆக்சிஜன் சேர்ந்திருக்கு. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? அண்ட் தென் ரெடாக்ஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நியூட்ரலைசேஷன் ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ட் ஆகி வாட்டர் வந்தாதான் நியூட்ரலைசேஷன். ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்ப இது ஆப்ஷன். எத்தனை பேர் கரெக்டா எழுதுறேன்? how many? இல்லையா? நீங்க 2 பேர் தானா? சரி. அடுத்து தேர்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன்னுக்கு look the reaction. நீங்க Fe 0வா இருக்கு, ஆனா இங்க போகும்போது என்னவா மாறி இருக்கு? இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கு? Fe என்னவா மாறி இருக்கு? One to so gain of oxygen to give Fe3O4. So hence it getting oxidized. Iron getting oxidized. அது கூட சேர்ந்திருக்கு. So iron metal getting oxidized. Correct. Water is getting reduced. இங்க பாருங்க, ஹைட்ரஜன் கூட இருக்கும்போது H+ இருந்தது, இங்க போகும்போது 0வா மாறிடுச்சு. So இதுவும் கரெக்ட். And then water acting as a reducing agent. No, it get reduced. Now how it can be a reducing agent? So it is not. But water is a oxidizing agent. Correct. It oxidizes that one. So 1, 2, 4. அடுத்து இது எத்தனை பேர் கரெக்டா எழுதுனீங்க? Fourth one. சொல்லுங்க, which is exothermic? ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம கிளீனிங் ஆசிட் இருக்குல்ல, அது தண்ணியில விட்டுட்டு டச் பண்ணாலே எப்படி இருக்கும்? இட் பிகம் ஹீட். எக்ஸோதெர்மிக். நீ எப்பவுமே சொல்ல, ஏன் எழுதல? எழுத போற. Evaporation of water is not liberate the heat. Okay, it will cool only. Okay. Sublimation of camphor also it's not. So answer is A. Camphor. அடுத்து பாருங்க, ஃபிஃப்த் ஒன்னுக்கு எல்லா பீக்கர்லயும் 25 ml இருக்கு. அது கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, காப்பர் சல்ஃபேட் போடும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ், சோடியம் குளோரைட் போடும்போது டிக்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ இது எது ஆப்ஷன்? இப்போ A and B are exothermic. Temperature increased. A and B endothermic வரப்போகுது இல்ல. C temperature decrease ஆகுது, அப்போ exothermicல endothermic. அப்போ 1 and 4 எதுல இருக்கு? C ல. ஓகே, next one. Very good question. Ferrous sulfate KMnO4 ஆட் பண்ணும்போது it become purple color. ஆக்சுவலா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 KMnO4 plus 8 H2SO4 plus 10 FeSO4, it gives K2SO4 plus 5 Fe2SO4 thrice, and then 2 manganese sulfate plus 8 H2.
இதான் கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன். இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஜஸ்ட் கேம் அயானிக் ரியாக்ஷன் இருந்தா கூட போதும். இது என்ன ஆகும்னா Fe வந்து Fe2 பிளஸ் இருக்குது Fe3 பிளஸ் மாறும். ஸோ இட் சேஞ்ச் இன்டு Fe3 பிளஸ். Mn7 பிளஸ் இருக்கிறது Mn2 பிளஸ் மாறும். Mn2 பிளஸ். இது தெரிஞ்சா போதும், வேற எதுவும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ KMnO4 இஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இட் ஆக்சிடைஸ் FeSO4. கவனிங்க, Fe2 பிளஸ் இருக்குது Fe3 பிளஸ் இருக்கு. அப்போ வாட் ஹேப்பன்? KMnO4 it oxidizing oxidize FeSO4. ஸோ அப்போ ரிவர்ஸ் எப்படி இருக்காது இல்லையா? அப்போ இது தப்பு. அண்ட் தென் கலர் டிசப்பியர், டைல்யூஷன் அண்ட் நோ ரியாக்ஷன். நோ. ஸோ தேர் இஸ் எ ரியாக்ஷன். அப்போ இது கிடையாது. KMnO4 அன்ஸ்டேபிள் கிடையாது, இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஒன்லி. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்து 7th, which is double displacement. இங்க எதுவுமே டிஸ்பிளேஸ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னது? இதுதான் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது இது ஷூரா? ரெடாக்ஸா? கம்பஷன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், அப்ப என்ன ஆகுதுன்றது சொல்லுங்க. அதாவது மீத்தேன் வந்து ஆக்சிஜன் முன்னாடி பேர்ன் ஆகுது. பேர்ன் ஆகும்போது இட் வில் கிவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். ஸோ இட் இஸ் நாட் த டைப். இட் பிகம் a what type of reaction? சொல்லு, நீ சொன்னீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க, அது கரெக்ட் தான். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்புறம் இன்னொரு ரியாக்ஷன் சொல்லலாம். ஸோ எது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? அடுத்து AgCl sunlight, it will give gray color. So formation of silver by decomposition actually என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, when the AgCl if you pass into the light it become 2Ag plus Cl2. இதுதான் gray color. அப்ப என்ன நடக்குது? formation of silver by decomposition of AgCl. correct. sublimation of AgCl2 கிடையாது. decomposition of chlorine கிடையாது. oxidase கிடையாது. அப்போ ஆப்ஷன் only one, A only. அடுத்து 9th one, calcium oxide which is dissolved in water, it will give calcium hydroxide plus heat. Okay, so calcium hydroxide basically basic in nature. Okay, அப்போ heat தரதுனால it become, சொல்லுங்க, exothermic. Okay, and then it is a basic solution more than 7. So option B is correct. அடுத்து 10th, இந்த ரியாக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா? இல்ல. precipitation எஸ். காம்பினேஷனா? இல்ல. டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ். 10. சோ எத்தனை பேர் 10 out of 10? சோ 9 எத்தனை பேர்? 1. 8, 2, 7. 9 வந்து ஒருத்தர், 8 வந்து 2 பேர், 7, 6, 6. What about you? So this is your level. So you think of how much you have to improve. இல்ல 6 2 பேர். 6th and January. சரி ஆயிடுச்சா? சோ பீக் இப்படி கரெக்டா வருது. ஒரு லோயஸ்ட் ஒரு ஹையஸ்ட் இப்படி இருக்க கூடாதே. என்ன பண்ணலாம்? வாட் டு டு? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது ஈஸியா தானே இருக்கு. எவ்வளவு நேரம் இருக்கு?
You have 8 more minutes, right? So you write down. அதே மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான், பட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் எழுதல. Try and try it. நான் எழுதுற ரியாக்ஷன்ல so which of the following are combination reaction? So you have to find out the combination reaction. Number 1, 2 KClO3 under heating it become KCl plus oxygen. Second one, magnesium oxide plus H2O, it gives magnesium hydroxide. Number 3, 4 aluminium plus 3 oxygen, it will give 2Al2O3. And 4, zinc plus ferrous sulfate, it gives zinc sulfate plus iron. So option A 1 and 3, option B 3 and 4, option C 2 and 4, option D 2 and 3. Which one? Why? So this one and this one. So first one in fourth one. So next, in which of the following chemical equation abbreviations are represent the correct state of the reactant and product involved at reaction temperature? Okay, in which of the following chemical equation the abbreviation represent correct state of the reactant and product involved in the reactions? First பாருங்க, A 2H2 liquid plus O2 liquid, it gives 2H2O gas. 2H2 gas plus O2 liquid, it gives 2H2O liquid. See, இப்படி கூட क्वेश्चन கேட்கலாமா? 2H2 gas plus O2 gas and 2H2O liquid. And D 2H2 gas plus O2 gas and 2H2O gas. Which one? Huh? Unopposed CA. Correct. இங்க பாருங்க, ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆக்சிஜன் கேஸ். அப்போ என்னது, ஃபர்ஸ்ட்ல லிக்விட் கொடுத்துறோம் ஆக்சிஜன், அப்போ இது ரெண்டும் தப்பு. இப்போ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கேஸ் தான், ரெண்டுமே கரெக்ட். அப்போ சி ஆர் டில வரணும். பட் H2 என்னது, லிக்விட். H2 கேஸ், லிக்விடை ஹீட் பண்ணாதான் கேஸா மாறும். அப்போ இது வராது இல்லையா, ஸோ இட் வில் பி தி ஆன்சர். And 13, in which of the following process involved chemical reaction? Which one of the following process involve chemical reaction? A, storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder. Liquefaction of air. And then
keeping petrol in a China dish in the open. And then heating D வந்து heating copper wire in the presence of air at high temperature. சொல்லுங்க. Which is the chemical reaction? Which of the following is your chemical reaction? Huh? D யா? வேற யாராச்சும்? So Kaushik வந்து D. நீ என்னமா பிரின்சி? ஏவா? விஜயலட்சுமி? ஹரி? வெங்கட்? D. So 3 பேர் D. What about the other 3? 4 5 எல்லாம் சொன்னா ஆறாவது தான். ஏன் வந்து D சொல்லு. For reverse ல இருந்து இப்படி ஆன்சர் வரும். First start with you. Then presence of PR. Presence of air at high temperature. Next நீ சொல்லுது. சொல்லு அந்த ரியாக்ஷன் சொல்லு ஷார்ட்டா சொல்லு. சரி அப்படியே எழுது. நீ சொல்லுமா விஜயலட்சுமி? உனக்கு சொல்ல வரும்ல, நீ தான் அப்பயே சொல்லுவியே, சொல்லு. அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா? நான் ஸ்டிக்க கூட தான் ஹீட் பண்றேன். You are saying D, why it is D? நீ சொல்லு. சொல்லு. What is the product? Cu plus O2 நீ எல்லாம் சொல்லி எழுது, ஆனா சொல்லாத. இங்க பாருங்க, ஸ்டோரிங் ஆக்சிஜன் கேஸ் அண்டர் பிரஷர் வந்து என்ன பண்றீங்க? You are storing, okay? So you can changing one physical state into another physical state. So liquefaction of air என்னும்போது gas to liquid, physical changes. அடுத்து keeping petrol in the open, it will be evaporation. So it will not comes under chemical reaction. Whereas when you are heating copper with oxygen in the presence of heat, it will convert into copper oxide. So once it converted into oxide, then it is a chemical reaction. Okay. So okay, next week we will see.